kita membawa image satu-satu organisasi tu. Macam hari ni KKR, so kalau boleh selepas ni bila orang tengok pegawai-pegawai ataupun orang tengok warga kerja KKR, dia dah dapat portray dah, oh KKR ni macam ni, KKR ni efficient, KKR ni bagus, KKR ni buat kerja laju. So we have to have that personality. Okay, next page. Alright, okay. Corporate dressing and personal grooming for workplace. Hari ini kita akan basically look at these two area, corporate dressing and personal grooming. So what is corporate dressing? Corporate dressing is sensible dressing at workplace yang menunjukkan level of professionalism kita punya confidence level, and juga dia mempengaruhi the organization culture. Apa maksud sensible tu? Okay? Sensible tu sebenarnya dia practical, dia reasonable, realistic, dia macam berpadanan lah. Sensible tu berpadanan. Kalau kita pakai pergi kerja, tak sakit mata orang. Kalau kita pakai pergi kerja, dia membawa, dia blend in with the environment kita, environment kerja kita dengan tanggungjawab kita, dengan authority yang kita ada. So dia dapat membawa image yang we are a professional person, dan juga dia akan memberikan satu orang kata credibility so that when people berurusan dengan kita, dia yakin dengan capabilities kita. So that's why we have to have sensible punya dressing bila kita pergi ke tempat kerja lah. Okay, apa tu personal grooming? Personal grooming ni kadang-kadang people always misinterpret personal grooming as fashion, being fashionable. Being fashionable sahaja is not part of grooming. So kita sebenarnya kalau kita talk about the way we dress, the way we should dress to the office, we definitely don't want to be a fashionista when we are office. Kita tak nak berambu-rambar sini, kita tak nak tudung berlilit-lilit 10 kali lilit, kita tak nak terjuntai sana terjuntai sini, kita tak nak ribbon besar kat sini semua. That is not the right way of corporate dressing. Okay, then that's not personal grooming. Personal grooming ni is basically the art of cleaning and maintaining your body. Maksudnya macam mana you bersihkan diri you, macam mana you bawa diri you, macam mana you orang kata menjaga diri you. That is personal grooming lah. Okay. Alright, how professional image is created? Perceived self-image ni ialah apakah yang orang nampak daripada kita. Okay, people will look at these two things. The way we dress, pemakaian kita, dan juga personal grooming kita, kebersihan diri kita, cara kita bawa diri kita macam mana kita dress up, settingkan diri kita cantik, bersih, kemas, kebersihan kita, itu akan membawa kepada how do people look at us. Okay, do these two things. Macam mana kita jaga diri kita dan macam mana kita berpakaian. So people akan tengok, oh dia ni professional. Oh dia ni macam nampak cekap. Itu baru perceive tau. Okay, dia baru perceive self-image. Jadi sangat penting perceive self-image ni because dia mempengaruhi the first impression yang people ada pada kita. Cuba kalau kita datang office, kita pakai macam tak bersiap, and then when people lalu sebelah kita macam ada bau badan dan sebagainya. So people akan rasa you ni orang yang macam tak teratur lah. Kalau diri you sendiri you tak teratur, macam mana kerja you? Sedangkan the most important part of it is yourself. You have to take care of yourself first and it reflect on your work. So it's very important. It's very important to dress well. It's very important to take care of your cleanliness dan sebagainya sebab ia memberikan the first impression. How do people look at us? Okay. So the secret formula of image ni sebenarnya, the perceived self-image ni, dia ada 3 elemen. One, appearance. Appearance tu macam dressing, cara kita pakaian, cara kita berjalan, cara kita ni. Then B is behavior. How do we act? How do we talk? How do we present ourselves? How do we stand tall dan sebagainya. Muka kita, body language kita, those are behaviors. And C is communication. How do we communicate with people? Our intonation, the choice of words. So it's very important to choose the right intonation and also the right kind of words, and not just that, how do we present ourselves? How do we present the idea that we have? Semua tu akan menunjukkan secara holistiknya macam mana kita.
how professional we are. Okay, next. So basically 3 kita akan bincang ini tadi saya dah mention. Okay, sekarang kita akan masuk pasal corporate dressing. Terusnya. Alright, next. Ramai yang beranggapan bahawa corporate dressing ni sebenarnya boring. Dia punya style dia simple. Sama ada dia pakai suit ataupun kalau dia pakai baju kurung ke apa ke, the selection of colours are very macam very earth colour. Colour-colour yang tak terlalu terang, tak terlalu bold dan sebagainya. Sebenarnya that's not true. You can also blend. Ini adalah colour-colour corporate, tapi ia tidak menghalang kita untuk pilih more bright colours, more interesting colours. Tapi it's more about how you present it, how you carry this kind of style that yang you pakai dan sebagainya akan mempengaruhi cara people look at you, people judge you, people assume your capabilities, your skill and your abilities. So kita perempuan ni sebenarnya kita ada cabaran lain apabila kita ke tempat kerja lah. Kita sebenarnya we don't want to send a wrong message untuk rakan sekerja, untuk bosses, untuk clients dan untuk the environment. Because the way we dress up akan kalau kita dress up yang terlalu seksi dan sebagainya, kita akan send a wrong message lah. Kita akan send wrong message and we basically tell people how to treat us. Okay, so kita tak nak benda tu. Kita tak nak kita pergi kerja. Kita tak nak kita terdedah kepada sexual harassment. We don't want to get unnecessary attention. Sebab kita kerja, kita nak kerja je. Tambah lagi yang dah berumah tangga, kita dekat kerja, kita nak diberi acknowledgement, kita nak diberi penghargaan ke atas capabilities kita, ke atas potensi yang kita ada, the work that we do. We want people to appreciate that first before people misinterpret us and people bagi attention to us wrongly. Kita tak nak attention just for our look. We don't want attention just for our body and everything. We want the attention to be given to the work, the quality of work dahulu, the capabilities that we have, the potential that we have before benda-benda lain lah. So basically we have to be very careful, ladies, all the ladies here, I know all the ladies are very beautiful ladies. So be very careful on how you present yourself. Kita tak nak unnecessary attention. We don't want people to misinterpret us. Okay, next. Okay, mari kita tengok famous Malaysian leaders. Cuba tengok secara general cara dia orang berpakaian. Tan Sri Zeti Akhtar, most of in the meeting ke apa ke, dia memang akan pakai baju kurung yang berpesak, baju kurung traditional cut. Kalau kita tengok Tan Sri Rafidah Aziz, dia memang akan pakai baju kurung moden, tapi kurung moden dia pun colours tu macam very simple colours. Okay, kalau dia pakai merah, dia akan pakai merah, ada bunga-bunga sikit. Kalau dia tak ada macam bercorak-corak, a lot of frills, a lot of orang kata labuci dan sebagainya. Kalau kita tengok Datuk Sri Azizah pun, kalau kita tengok yang ini ialah Tan Sri Rebecca. Kalau kita tengok cara famous woman leaders kita berpakaian, this is what we call sensible looking. Dia nampak professional looking, bersesuaian, it represent orang kata simple tapi there's an elegant in it. Okay, so these are the sensible element ataupun sensible aura yang kita nak bawa when we talk about corporate dressing. Macam yang saya mention tadi, one thing that we don't want to orang kata to mix up with, kalau kita nak ke office dan kita nak pergi ke kenduri ialah kita tak nak jadi fashionista in the office because that's not what we want. We want to be known as capable officers. We want to be known as jentera ataupun warga kerja yang boleh melakukan kerja. Dan yang kedua baru we want to be, kita perempuan, kita memang nak cantik, kita memang nak perhatian, kita memang nak dikenali dengan kita nak acknowledgement lah. Kalau kita pakai cantik hari ni, kita nak kawan-kawan kita cakap, cantiknya hari ni, manisnya, I like your hair, I like your colour. Those are the things kita tak boleh lari, kita memang nak.
Tapi first of all, focus on giving the right image, focus on giving the right message to people around you that you are a capable officer. After that, yes, you are a capable and beautiful officers. Capable have to come first. Let people acknowledge your capabilities first before your beauty, okay? Next. Okay, corporate dressing ni apa elemen dia? There are 6 elements in corporate dressing. First is comfortability and fit. Number 2 ialah respectful. Number 3 ialah dia punya style tu kita kena ada nampak elegance and menunjukkan confidence level kita. Minimalist professional look. Dia tak nak pakai rantai besar-besar, bling-bling-bling, kalau pakai subang-subang sebesar-besarnya, that's not minimalist. Dalam pemakaian kita ke office, minimalist, less is basically more, okay? Because we want to be less on the outer look, because we want people to go through the look, because we want people to look at the capabilities and competencies, okay? Balance fashion sense. So we have to be, orang kata, lebih reserve lah, tak nak too fashionista, and attention to details. Alright, okay, next. Comfortability. Comfortability macam mana? Kita nak wear something yang kita rasa comfortable. Bila pagi-pagi kita bersiap, kita rasa seluar kita tu terlalu ketat ke, ataupun dia punya cut tu tak selesa ke, the moment you feel that you are not comfortable, then tolak tepi. Okay? Sebab bila you pergi office, bila you present, bila you duduk depan boss you, bila you want to have a discussion dan sebagainya, you need focus. Kalau macam pakaian yang tak berapa comfortable, kalau you nak pergi macam weekend, casual outings dan sebagainya, it's okay. Tapi once you want to be in a proper setup, in a setup where you need to focus, you need to give ideas, you need to think, you need to be comfortable. You need to be comfortable first because it can give you extra focus. Kita tak nak unnecessary punya rasa, tak selesa lah, baju ni macam ketat lah, macam mana. Kita nak bincang ni, kita nak bincang, nak dengar ni. So baju kita tak selesa dan sebagainya, kita akan fokus pada benda lain. Kita tak fokus on that subject matters. Alright? Okay, kita kena fit well. Okay, untuk wanita-wanita yang sekarang ni baru lepas Syawal so mungkin ada yang dah banyak berjaya menurunkan berat badan dan sebagainya. So memang dia plan nak kuruskan badan, so dia dah berjaya turunkan 7-8 kilo. So kalau yang dah turun tu, kalau boleh cari baju balik yang lama-lama tu, yang saiz masa tengah kecil. Tolong jangan pakai baju yang dah orang kata londe-londe dan sebagainya, because you nampak macam tak kemas dan you nampak macam selebet lah. So people akan nampak macam, alah dia ni macam ni kan. Kalau orang kawan-kawan you yang dah kenal you, cara kerja you, tak apa. Ini kalau orang-orang lain yang first time nak datang berurusan dengan you, datang office you, tengok you pakai baju pun sampai sini bahu dia, sampai ke bawah ni, nampak selebet dan sebagainya, people akan rasa, the first impression dia ni, macam malas je dia ni, macam tak okey je pegawai ni, macam tak bersiap je pegawai ni. So the first impression will not be good enough for you. Dia takkan nampak you macam capable officers. Okay, itu penting. So kalau kita tengok pun sekarang ni, baju-baju kurung dan sebagainya pun dah tak berapa mahal berbanding yang macam dulu-dulu. So it's not about harga. Okay, the most important thing you all kena tahu, it's not about how expensive it is, but it's about how well you can carry it. Sizing betul, colour betul, the right cutting, bukan cutting yang nak pergi kenduri dan sebagainya, you datang office, that is good enough. Jangan risau pasal harga, no, that harga tak mempengaruhi peribadi you, harga tidak mempengaruhi image you, okay. So practical and suitable with the task lah. So jangan bila you nak kena handle site visit dan sebagainya, tiba-tiba you nak pakai peplum pula, ketat pula, berkepit-kepit you kat site visit. So that's not a suitable baju untuk that particular task, alright? So kalau macam dalam bulan Syawal ni kita faham akan ada banyak open house dan sebagainya. So diampunkan untuk you all ni datang ke office dengan baju-baju berlabuci ni, sebab bulan ni memang banyak jamuan raya lah, so diampunkan. Tapi kalau bulan-bulan depan tu, kalau boleh kita tengok balik dalam almari kita, baju-baju macam mana yang sebenarnya sesuai pergi office, even baju kurung pun
tak semua sesuai pergi office kan. Macam mana baju kurung yang kita boleh, kita akan tengok slide yang seterusnya nanti. Okay, another element ialah being respectful. So kita pakai baju saya baru off ke apa macam mana ni? Baru termute ke? Ke daripada tadi memang mute? Baru mute. Baru termute. Oh, nasib baik. Saya ingatkan saya kena ulang balik semua. Alright, okay. Jadi kalau kita pakaian tadi respectful tu macam saya kata, kita kena pakai baju supaya people hormat kita lah. Pemakaian baju kita jangan pakai yang nipis, jangan sepakai kalau jangan pakai yang kalau skirt tu jangan pakai yang terlalu yang terlalu pendek dan sebagainya. Sebab kita kena ingatlah, one thing that we have in mind setiap kali kita nak pilih baju tu ialah we ask ourselves, how do people perceive us? Adakah kita akan send wrong message? Betul kita nak perhatian, tapi perhatian yang macam mana yang kita nak? So we have to choose the kind of attention that we want. Dan kita tak nak unnecessary attention. Kita tak nak pening lah. Basically kita nak pergi kerja, kita nak pergi kerja. Kita tak nak pening, kita tak nak orang-orang yang kita tak nak tu kacau kita dan sebagainya. So we have to be clear on that. Sebab sebenarnya kalau kita tak dapat unnecessary attention tu, tak ke mana pun sebenarnya. It's waste of energy, a waste of attention. Kita buang masa untuk perkara-perkara remeh ni yang akan merosakkan benda-benda lain dalam kehidupan kita lah. Okay. Alright, exude elegance and confidence. Ni you all kena pilih. Kalau kita berpakaian macam hari ni macam contohnya, dalam ni shirt kita ni, kalau boleh kita kena pakai light shades. Okay, kalau kita tengok kalau di private sector normally diorang bebas pakai hitam dan sebagainya, tapi untuk tunjuk untuk menggambarkan macam a very, orang kata a more formal look, dalam ni kena baju yang kena shirt yang light colours, like light pink, light blue, white, light grey. Those are macam formal setup lah. Tapi boleh je kadang-kadang hari-hari yang kita nak pakai black dan sebagainya, a bit darker blue dan sebagainya, boleh. Cuma kalau kita choose lah, kalau meeting-meeting yang betul-betul sangat penting dan melibatkan kita perlu memainkan peranan kita ataupun we have to use our authority, so we have to show a very high level of formality lah. Okay, so we have to play around with it. Kalau meeting-meeting setakat hari-hari yang you tak ada meeting, it's okay kalau you nak, orang kata blend it a bit dan sebagainya, it's okay. You duduk dalam bilik je pun, you dengan dia, okay, tak ada masalah. Tapi pada meeting-meeting yang penting, yang memerlukan you membuat keputusan, memerlukan you untuk menggambarkan kedudukan you dalam satu organisasi tu apabila you pergi ke international meeting dan sebagainya, so it's better for you to choose a very formal attire to portray the professionalism that you have and the formality of that particular setup, right? Okay, color-color yang dikatakan sebagai corporate colors ni basically black, grey, blue, color-color macam tu is and also brown is basically the safe corporate colors lah, right? So satu lagi, kalau kita dalam, tak kisah kita pakai suit ataupun tak kisah kita pakai baju kurung, skirt dan sebagainya, dalam satu masa kita kalau boleh, kita the total colours that we have on our body is not more than 3 colours. Okay, kalau kita tengok saya ada, this is basically grey and there's a kotak-kotak, very small kotak-kotak black. So saya ada black, saya ada grey and black, and then saya ada white. Alright, so basically I have 3 colours on my body at the moment, and my shoes are black and my handbags are black. So kalau at one time kita jangan pilih more than 3 colours. So kita kena
Kalau macam tu juga kalau kita pakai baju kurung lah. Kalau kita pakai baju kurung, kalau boleh kita matchkan tudung tu dengan basically basic colour yang ada pada baju kita, supaya at one time tu kita tak banyak colour lah. Tapi baju kurung we can be more flexible with it. Nanti kita akan cakap pasal baju kurung. Okay, next. Alright. Minimalist professional look. Macam saya mention tadi, dalam a corporate dressing setup, less is basically more. Less macam-macam, kurang orang kata bergantung-gantung sini, kurang macam-macam cincin sebanyak-banyaknya, 5 jari you ada cincin dan sebagainya tu, less is basically more lah. Alright? Sebab kita nak tunjuk professional. Macam mana nak tunjuk minimalis ni? Kita tak nak chunky accessories. Kalau kita nak bawa bunga ke, kita nak bawa kerongsang kita sebesar-besarnya, kita tak nak benda-benda macam tu, kita tak nak. Lepas tu rantai kita sebesar-besarnya sampai bawah pun sebesar-besar, bulky, so tu kita tak nak benda-benda macam tu. So dia tak tunjukkan you professional, so that is basically a more casual setup. Kalau you nak pergi weekend, you nak pergi holiday dan sebagainya. So that's basically all the casual setup, but it's not a professional setup, alright? Okay, do not wear rings on every fingers. Nak pakai sini, pakai sini, pakai sini. Tak nak, itu nampak macam I'm not judging, but normally the perception is that people rasa you ni is a bit wild when you wear cincin dekat semua jari. Lepas tu you pakai cincin dekat jari ni panjang pula cincin tu sampai sini, bergulung-gulung, ada pula gambar ular dan sebagainya. Please keep all that at home untuk your casual wear, but never use that in the office, alright? So kalau boleh jangan wear more than 3 jewelleries at the same time. Tiba-tiba you nak pakai 3 rantai, 5 cincin, 2-3 subang dan sebagainya. So tak perlu. You boleh pakai bila you nak pergi kenduri, you boleh pakai bila you nak pergi dinner. So basically kita wanita-wanita Melayu ni dia akan ada orang kata sedikit mix up lah. Dia mix up. Baju tu dia pergi kenduri, baju tu juga dia pergi office. Okay. So simple as this, the rule of thumb is that lagi simple you pergi office is the better. Lagi simple tu bukan maksud tak bersiap, okay? Lagi simple tu meaning that the choice of colour yang you pakai, ni semualah. Jangan macam simple tu you pakai je baju yang macam duduk kat rumah, macam baju nak sidai kain dekat dapur, semua tak nak. So simple bukan bermaksud tak bersiap. Simple tu sebab kita want people to focus on our capabilities rather than to focus on kita punya look dan sebagainya. Okay. Semua perempuan, okay. Saya ada satu tagline yang saya selalu pakai. Okay. Sebenarnya dia tak ada perempuan yang tak cantik kat dunia ni. Yang ada ialah perempuan yang malas. Perempuan yang malas bersiap, perempuan yang malas make up, perempuan yang malas jaga badan, perempuan yang malas exercise, dan perempuan-perempuan yang malas itulah yang menjadikan mereka perempuan yang tak cantik. Okay, so kalau macam Allah tu dah jadikan semua orang dah cantik, okay? So macam tu, semua orang tu memang dah dilahirkan cantik, semua orang ada dia punya own features, semua orang ada dia punya ni, jadi betul. So that's basically the tagline that me and my friends use. Sebab saya faham mungkin kadang-kadang you tak ada masa, but you have to make your time for yourself. Sebab basically we are our greatest asset. Okay, perempuan ni we are kita punya greatest asset. Kita banyak berkorban untuk anak-anak, kita banyak berkorban untuk suami, kita banyak berkorban untuk keluarga. Betul, kita berkorban, tetapi we have to make time for ourselves, because when we feel good about ourselves, then we can do better for everyone else around us, right? Okay, balance fashion sense ni ialah kalau kita tengok balik, kita dari segi colour dan sebagainya, kita tak pilih colour yang too bold. Macam saya kata tadi, light colours is better. Animal print is not suitable at all for formal setup. Okay, macam yang jenis macam corak-corak yang macam ada leopard, corak-corak macam zebra semua tu. So those are not suitable for formal setup lah. Memang nampak classy, but maybe
You can use it for casual ataupun ada dinner dan sebagainya malam tu. Kalau you ada macam ada traditional event dan sebagainya, dinner you can use it, but not in the office lah, right? Okay, baju kita boleh pakai baju yang kalau boleh kita jangan pakai baju you tak gosok dan sebagainya. You tak gosok, you pergi kerja dan sebagainya. Make time for it. The moment you sampai office, you tak gosok je, people akan nampak macam you tak bersiap. You macam, kalau diri you sendiri pun you tak boleh susun masa, you tak boleh aturkan diri you dari segi masa untuk gosok kain dan sebagainya. People will start have assumption macam mana dia atur kerja dia. Dia tak boleh susun masa untuk diri dia, untuk basuh baju dia, untuk gosok baju dia dan sebagainya. Lepas tu nanti orang akan kata macam, kerja dia macam mana? So we have to make time for yourself lah, right? Okay, kalau subang tu in a formal and professional setup, subang tu adalah subang yang melekat pada telinga ni lah, rather than ataupun macam kecil macam tu, rather than subang yang panjang macam tu. Because kalau you imagine kalau you tengah mesyuarat dan sebagainya, you tengah bagi penerangan, you goyang. So people will not be looking at the points that you were saying. People are distracted by subang yang tengah berpusing-pusing, bergoyang-goyang kat telinga you tu. Okay? So we don't want that, because you have good points, you have good values, you have good ideas, you have good proposals. Good proposal you nak sampaikan. Tapi sebabkan the distraction, people lose the points. People tak fokus sangat pada points tu. Okay? Okay. Perfume is one thing you have to be careful. Okay? There's a lot of kinds perfume. Banyak jenis perfume. So kalau you nak ke office, kalau boleh you tak pakai perfume yang overpowering. Sebab kadang-kadang ada masa-masa yang memerlukan kita masuk ke pejabat bos kita dan susahlah kalau di rumah ni kita boleh elaklah daripada berduaan dan sebagainya. So kalau kadang-kadang kalau kita nak hantar dokumen kepada bos kita, nak suruh bos kita sign dan sebagainya tu, kita tak boleh elakkan kita nak kena masuk bilik bos kita walaupun terbuka dan sebagainya. So jangan pakai perfume yang overpowering ni, sebab kadang-kadang tu dia macam ada efek yang terlalu, setengah-setengah perfume ni dia macam bau macam seksi, membuatkan triggered man dan sebagainya. So we have to be very careful. Perfume terpulang pada masing-masing, because everybody akan tahu perfume yang macam mana sesuai pada diri dia. Some people like flowery, some people like powdery smell, some people like fresh aqua smell dan sebagainya. It depends on all of you. You buat pemilihan sendiri, but not to be overpowering. Okay? Itu tentukan sendiri. Alright. Tengok next. Okay, ni yang saya dah mention tadi. So these are basically the corporate colours. Colour yang lebih earthy colour, where kalau kita tengok lah, kalau kita pergi dalam meeting-meeting yang melibatkan international punya offices, memang you boleh nampak pemakaian diorang sangat simple. Shirt, suit, that's it. Kalau ada accessories pun, they're very minimal accessories. Okay. So basically, people, when we talk about work setup, when we talk about corporate, being professional, kita nak fokus the capabilities lah. Memang kita nak orang judge kita based on how we do our work first. Okay. Being beautiful, being kemas, being polished, being orang kata well-groomed is an advantage. But the work comes first. Cuma saya kata kita kena have a good kata image tu, because dia mempengaruhi the first impression. The first impression tu sometimes is not true at all. Tapi katalah kita datang, kita tak, kebetulan hari tu kita tak siap. Kita sempat, anak kita meragam dan sebagainya. Lepas tu kita datang, kita masuk dalam lift, so ada director lain apa semua, dia akan tengok. Tak kenal you pun ni, sebab dia daripada unit lain, dia mungkin bos baru dan sebagainya. Dia tengok you tengah kelang kabut lari-lari masuk lift dengan you dan tak bersiap. So the first impression yang akan ada pada that particular boss ialah, pegawai ni Allah tak macam kelang kabut je, macam tak well organized dan sebagainya. Mungkin dia akan start having an assumption yang
oh dia ni mesti pegawai yang macam buat kerja macam marba, mesti pegawai yang serabut je selalu, mesti pegawai. That is assumption which is not true. Sebab mungkin you pegawai yang bagus, you pegawai yang cekap. That particular day sahaja yang menyebabkan you datang kelang kabut sebab anak you meragam. Sebab anak you macam kelang kabut, sebab anak you macam sebab anak you tengah macam tak sihat dan sebagainya. So you so kadang-kadang the assumption tu people dah ada the first impression, people dah ada assumption, benda-benda macam tu kita susah nak manage. Melainkan kalau kita ada, katalah kita tak bekerja dengan bos tu, okay, bos tu bos HR ke sebagainya, kita tak kerja dengan dia. So dia macam dia ada perception dalam diri dia, perception negatif tu dalam diri dia. So kalau kita tak pernah bekerja dengan dia dan kalau dia tak pernah tanya ke pegawai-pegawai lain, budak ni macam mana okey tak? Okey, kami dah kerja dengan dia memang bagus, ni semua. Okey. Then benda tu boleh change perception dia. Tapi kalau dia tak bertanya, dia tak tanya orang lain, tak tanya pendapat, dia benda tu, that first impression that he has in that particular one day dalam that particular leaf sticks in his mind. Okay, so dia akan ada that particular effect lah. Right, next. Okay, this is basic rules for coordinating colours handbag and shoes lah. Okay, sekarang ni kalau kita tengok banyak je handbags yang macam ada colour, ataupun ada macam print on it, ada corak-corak yang more kata more glamour, menyelup macam tu. Okay. You kena at one point you can play with mixing colours, but you have to keep one colour to neutral. Lepas tu satu lagi, you tak boleh katalah you nak pakai shocking pink. You tak boleh pakai satu tone daripada kepala sampai kaki tu, satu tone tu, one tone daripada kepala sampai bawah. Okay. Okay, you boleh pakai tudung yang baju shocking pink, ada corak-corak dan sebagainya. Tapi kalau boleh, you tone down the handbag and the shoes. You tone down walaupun it's matching colours, colour tu sesuai, tapi you tone down is a bit so that it's more harmony. Dia tak boleh one daripada kepala sampai bawah, tak boleh. Okay. Satu lagi, kalau kita macam casual setup, kalau casual setup tu dia lebih handbag yang lebih santai lah. Okay, macam tu. Ini saya macam saya tak too strict on this. Bagi saya tak adalah ternampak sangat. Tapi kalau orang yang really particular tu, dia akan tengok dia punya buckle dengan dia punya jewellery, dengan dia punya handbag punya zipper tu. Kalau it is orang kata silver, semua silver. Kalau it is gold, semua gold. Tapi kadang-kadang benda tu macam it's a tiny punya element in your ni. So bagi saya benda tu tak nampak sangat lah. Cuma kadang-kadang kita rasa macam ni, okay, ini simple. Kita pegang handbag hitam, kita pakai kasut brown, kita rasa alah orang tak nampak macam tu. Sebenarnya benda tu nampak. Benda tu is the basic element. So kalau boleh, apa yang cuba saya sarankan di sini, maybe for our office attire, basically just maybe we have one set of black shoes and black handbag, and maybe we can have another set of brown shoes and brown handbags. So those, then kita boleh tukar-tukar macam tu lah. The safest is having black handbags and black shoes. So nampak macam setup lah, macam bersiap, macam nampak is a color coordinated. So when you present yourself, you nampak betul. Macam tadi Fatin ni banyak idea dia banyak ni. So okay Fatin, betul, memang dalam grooming ni memang kalau boleh the most important thing, memang yang paling penting kita kena rasa comfortable. Tapi kalau kita tengok, kalau kita nak nampak polished, it's up to you. You boleh pakai kasut coklat, you boleh pakai handbag hitam dan sebagainya. Tapi if you wish to go one step advance, ataupun you wish to take extra care of yourself, you boleh be color coordinated. Sebab dia lebih, orang kata lebih nampak polished. Nothing wrong with it. Kalau you are comfortable with using matching colours, tak match colours pun, nothing wrong with it. Contohnya macam ni lah. Setengah orang dalam dia punya skincare, dia tak nak pun pakai toner. Fine. Dia tak nak pakai toner, fine. Tak ada masalah. So it's up to you.
So hari ni pun kita belajar what are the rules. But implementation wise, if you feels that you don't want to have mixing colour, fine. Okay. Cuma kalau kita tengok, kalau kita berdirikan dua orang depan kita yang pakai matching handbag and shoes and tak pakai matching handbag and shoes, dia ada different effect and different impact. Itu sahaja. Okay. Next. Okay, rules of shirts and dress. Ini saya dah mention tadi. Normally shirt yang lebih macam kalau you want to have a very formal, really formal look, light and neutral colours akan nampak lebih formal lah. Tapi kalau macam setup yang macam tak memerlukan you duduk jadi pengerusi majlis, jadi apa orang kata, people that make decision, people that conclude a negotiation, you can wear any colours. Okay. Saya pun kadang-kadang the tips is that kadang-kadang kita pergi office ni ada hari-hari yang kita macam rasa aura kita kurang, ada hari-hari yang kita rasa kita letih. Selalunya what I do is that I akan langgar undang-undang pakai light colours ni. I akan langgar, which I will choose colour yang lebih bright. Maksudnya macam shirt I akan jadi warna merah, shirt I akan jadi darker blue, my shirt akan ada line, blue line, a very thick blue with white. So more yang macam tu kalau hari-hari yang I rasa I need a boost of mood sedikit, sebab kalau you pakai light colours and neutral colours ni basically kalau dia macam nampak very plain lah, very plain looking. So saya akan langgar dan saya akan apa orang kata, saya akan boost myself, boost my aura ataupun boost my energy by using colour macam ni lah. Okay, tadi Laila ada tanya macam manakah kita nak pakai jubah tapi kita still nampak professional, kita still nampak sesuai pergi ke office. Tips nombor 1 Laila, kita balik kepada elemen tadi tu yang comfortability and fit. Fit tu bukan kita pakai baju yang kalau kita tengok material tu penting kalau kita pakai jubah. Setengah material yang melekat pada badan tu. I don't know what you call it, tapi jubah yang dia melekat pada badan tu, dia akan nampak the whole body you, kat belakang pun akan nampak. Jadi kalau boleh kita pakai jubah yang tak melekat pada badan tapi kita fit, dia tak ada gelebih-gelebih, dia punya fitting was just nice, labuh dia just nice. Tapi janganlah pakai yang macam terlalu sarat dengan gold. Kan ada yang corak-corak, kalau macam kita tengok jubah yang Mekah tu, dia ada very heavy, merah dan sebagainya. So pilih yang simple tapi you blend it with your tudung lah. So you nampak jubah tu dia jadi very simple looking, dia tak ada macam sapu lantai, dia akan nampak melekat-lekat pada badan. So the moment it is so tight, dia melekat pada your body and you're not comfortable in it, it's not the right baju untuk pergi office. Okay, lycra, betul. Lycra tu memang melekat betul habis kat badan. Kadang-kadang kalau you macam ni, okay, apa-apa baju yang you pakai pergi office, the moment you kena macam tarik sikit, tarik sini, apabila you nak jalan, you kena betulkan kat peha-peha you dia melekat-lekat, meaning that that's not the right baju. Itu je. Kalau you tak rasa comfortable ini, it's not the right baju. Pakailah baju jubah ke, jubah seluar ke, apa ke. Kalau jubah seluar pun seluar tu terlalu menggelebih dan you rasa macam apabila you nak bangun tu, you rasa macam ni, maksudnya that is the key point. The moment you tak selesa, that's not the right baju. Okay? Alright. Low neckline ni macam saya kata, elemen tadi lah, respectful. Apabila you pakai pergi office, you pakai baju yang respectful. Jangan terlalu ketat. It fit you but jangan terlalu ketat, melekat-lekat, because apa yang you cuba sampaikan kalau you nak pakai macam tu? Kenapa perlu ketat? What kind of attention that you want? We don't want that unnecessary attention macam saya mention tadi lah. We don't want negative attention because it sucks our energy, it sucks our ni. Kita nak kena handle pula benda-benda yang kita tak nak unnecessary in the office ni. Okay? Alright, next. Okay. Kita tengok kat sini, kita punya shirt dengan kita punya suit ni seharusnya it should be contrast. Okay? Dia contrast ni, contrast dari segi material,
kontras dari segi pattern dan juga dari segi intensity. Kalau kita tengok yang first ni, combination A ni, dia punya jacket dan dia punya shirt tu almost exact pattern at the same intensity. Macam lebih kurang sama, kotak-kotak dia pun lebih kurang sama besar. So that's wrong. Okay? Jadi kita kena ada level of different intensity. Kalau kita tengok combination B ni, dia stripe, dia punya shirt is stripe, tapi dia punya suit ni is orang kata kotak-kotak ni. Jadi it's a different pattern altogether and also it's the different colour. Baru you nampak benda tu naik. So this is right. You boleh ambil benda ni. Yang combination C pun dia punya intensity of the pattern tu is totally lain. You boleh nampak dia punya intensity. Lepas tu dia punya jacket is checkered, dia punya tu is striped. So it's a different intensity, it's a different pattern and also it's a different colour. So that what will bring orang kata interesting aura ataupun interesting punya orang kata look lah into you. So kalau setengah-setengah kita tu lah yang pakai baju dalam dengan luar ni lebih kurang sama colour, sama pattern, sama tu baru you nampak macam very boring look. That's what people say, it's so boring. Okay. So kita kena pandai combinekan supaya dia bawa satu orang kata interesting look lah. Okay, next. Macam mana kita nak pakai baju kurung? Okay, sebenar-benarnya rules untuk pakai baju kurung dan juga suit dekat luar tu sebenarnya is a no-no. Memang kita dah biasa buat. Kita dah biasa pakai baju kurung dan kita dah biasa pakai jaket dekat luar, pakai jaket hitam dan suit kita. Sebenarnya memang kalau kita tanya Puan Rahimah Yok pun, dulu saya dah belajar dengan dia dulu pun, dia kata no, you shouldn't pakai jaket dekat luar. So sepatutnya it's a no, but if you are comfortable doing it, make sure at least you punya jacket, you punya coat dekat luar tu is a plain colour lah. Daripada you pakai, kan kadang-kadang kita ada jaket yang kotak-kotak, kita ada jaket yang stripe dan sebagainya. Lepas tu pula you pakai pula baju kurung pula berbunga-bunga. So it's so heavy on you. So in case you rasa comfortable wearing jacket sebab sejuk kan baju kurung, kadang-kadang kain kita nipis, kita nak pakai jaket, kita nak pakai orang kata coat dekat luar, you pilih coat yang colour dia lebih neutral lah. Kalau hitam ataupun yang tak ada corak-corak. So kalau tidak itu contradict. Kat luar ni ada kotak-kotak, kat dalam ni baju bunga-bunga macam mana, banyak sangat colour. Lepas tu pula the total colour you want to try to minimize it. So you kena pandai kat situ. Tapi dalam setup yang biasa, kalau boleh yang tak sejuk dan sebagainya, basically it's a big no-no lah. Alright? Macam mana kita nak pilih baju kurung untuk formal wear? Macam mana baju kurung yang dikira formal wear? Okay. Baju kurung yang formal wear ni definitely bukanlah kain yang terlalu shiny sangat tu. Tu shiny tu dia macam nak pergi, nak bertunang, nak nikah kahwin dan sebagainya, shiny sangat dan juga transparent material. Kita tak nak wearing a transparent materials. Kalau boleh, it's a big no to the office. Wear it during your dinners, wear it during your kenduri dan sebagainya. So don't bring it to the office, okay? So kita memang nak cantik, semua orang nak cantik pun. Semua orang suka je dapat attention, but choose the attention that you want, right? Be wise, be smart, choose the attention that you want. Okay, light colours, preferably plain. Kalau kita tengok macam Tan Sri Zeti Akhtar pun memang baju-baju dia kebanyakannya plain. Saya pun kalau boleh, saya pun kebanyakan baju-baju saya bila saya di Intan pun kalau boleh, kalau tanya kadek-kadek saya kebanyakannya baju-baju kurung saya plain. Kadang-kadang lebih kepada corak baju kurung Pahang dan very traditional cut is much better. So floral design ni macam ni. Apa yang saya cuba sampaikan dalam ayat ni ialah kadang-kadang corak-corak baju yang terlalu bunga-bunga dia halus-halus, colour dia terlalu pastel dan sebagainya, dia macam tunjuk yang you are very soft. You are very soft, you macam buat kerja. Kadang-kadang people akan rasa I'm trying to sampaikan
the judgment ataupun the assumption that people have when they look at this kind of design. People rasa macam you terlalu lembut, people rasa macam you are not able to make decision, you are too soft, you mungkin buat kerja pun slow dan sebagainya. So choose designs that empower you. Choose design ataupun choose colors which is bold when people can see the power that you have. People can see the energy. It's not power, but people can see the energy in you. So when people can orang kata absorb the energy, people can feel the energy that you portray, people can rasa that you orang kata you are efficient. This is all judgment that people have when you wear this. It is not me judging, but I'm telling you when you wear that, what people have perception towards you. So we want to manage perception because kadang-kadang first impression is totally not right. So we want to minimize the false perception. We want to minimize the false first impression sebab kita tak nak lose the opportunity during the first meeting tu lah. Okay. Basically ini yang kita dah mention, not more than 3 colors and traditional and conservative styles. Next. Okay. Boleh lah. Basically ini adalah baju-baju yang boleh. Kalau kita tengok dia professional, dia traditional cut, dia labu, walaupun dia ada labuci-labuci sikit ni, dia bukan macam terlalu penuh dekat dalam tu, macam banyak sangat kerawang-kerawang dia. So this is simple looking baju-baju yang when you go to the office, people akan nampak you kemas, sopan, beradab. So people are not, when people look at you, people pandang sekali pun dia tak adalah pandang 2 kali sebab dia nampak benda-benda lain yang ada dekat body you. So this is a safe kind of choice when you want to go to the office. Okay, next. Okay. Animal print is a no-no. It's a huge no-no. Yang merah ni pun, yang berambu-rambu ni is a no-no. Peplum is a no-no. Alright. Kalau pakai sekarang ni, you all pakai hari ni dalam Syawal ni. So macam saya mention tadi, Syawal ni kita ampun lah sebab banyak majlis-majlis raya kan. So people are not orang kata tak strict sangat. Tapi please don't wear this to the office out of Syawal dan sebagainya, because keep in mind when we come to the office, the most important thing is we want to show that we are capable of doing work. So it's all basically about work, okay? Okay. Next. Okay, Hafizah kata color block like plain baju kurung warna ni. Okay, tak ada masalah Hafizah. Kalau combination color tu tak terlalu banyak dan sebagainya, it's okay. You can do color blocking, you can do orang kata more neutral colors dan sebagainya, as long as you are comfortable in it. Saya tak ada masalah. Tapi macam saya kata, janganlah daripada kepala sampai bawah tu, daripada tudung ke baju ke handbag ke kasut, you pakai semua tu one tone. That is menyakitkan mata lah. Okay. So confused not matchingkan baju plain dengan tudung, perlukan baju tudung. Okay. Macam saya kata, hari ni kita tak nak tumpu sangat pada baju sebab basically you wear what you are comfortable with. Cuma Laila, macam kalau baju you dah berbunga-bunga, lepas tu you nak pakai tudung berbunga-bunga, bunga yang ada pada tudung dan bunga yang ada pada baju tu selalunya basically akan jadi bunga yang berbeza lah, material yang berbeza. You akan beli tudung bunga lain, baju ni baju lain kan. So basically that's very wrong. Dia akan macam so confused, so semak, so ni. So basically kalau baju you dah plain, you try tudung tu lebih berbunga. Kalau baju you dah berbunga, tudung tu lebih plain. Macam tu lah. Sebab kalau macam even kalau you pakai handbag dengan shoes kan setengah-setengah tu ada macam, kalau macam you ada coach tu ada bunga-bunga sikit dan sebagainya. Katalah you pakai kasut coach tapi you pakai handbag tu jenama lain, dia pun ada bunga-bunga lain. So bila bunga dekat handbag dengan bunga kat kasut tu lain, so it's not matching at all lah. So salah benda tu. So you kena basically
kalau berbunga tu dia should be bunga yang sama lah. Tapi I advise Laila, one of it should be plain supaya you ni lah, you tak semak semua benda kat kepala you, okay? Alright, rules of formal shoes. Okay. Kalau pergi office ni, kalau boleh kebanyakannya kita bukan kebanyakannya, kalau boleh dan disarankan dan diminta dan disuruh, even kalau HR pun dia harap pegawai tu pakai kasut yang tutup lah depan. That is formal. When you pakai kasut tutup, is formal. Tapi setengah-setengah ni kita tengok ada yang pakai sandals tapi dia pakai stocking, macam cover tak nampak kan. Saya still rasa it's better untuk kita pakai kasut tertutup lah, lagi senang dan lagi kemas Okay, macam mana kalau kita pakai jacket warna brown dan seluar warna hitam? Boleh? Kalau kita pakai jacket warna lain dengan seluar warna lain, jacket tu dia, it's not a suit lah basically, it's a jacket. Dia memainkan peranan sebagai jacket. Boleh, so you make sure dalam you tu you pakai baju yang lebih, orang kata neutral lah. Combination you should be not more than 3. Tapi selalunya kalau macam jacket lain, colour lain, seluar lain, itu lebih kepada it's a semi-formal ataupun more towards casual. So kalau hari-hari yang Mas Liza rasa Mas Liza perlukan position yang lebih dominant, perlukan authority yang lebih, so I would suggest you pakai full suit. So setiap orang ni we should have orang kata power suit. When you wear that power suit, you akan exude orang kata more confidence level, higher authority. So kena ada one power suit if you ada hari-hari yang you perlu mainkan authority yang lebih dalam ni, yang lebih, okay? Alright. Okay, shoes tadi saya mention kita pakai close toe better. Neutral colours ni macam colour-colour yang saya tadi kata corporate colours are black, grey, brown and blue. Kalau boleh simple as at least we have 2 sets of handbags yang ada matching shoes with corporate colours ni sebab senang. Black tu is a must, brown pun basically is a must, blue dengan grey is a choice, okay? Black dengan brown ni kalau boleh setiap orang ada these 2 sets yang you boleh bawa ke mana-mana because it's very suitable for corporate setup. Heels not more than 3 inches. Perempuan ni, body dia, dia punya structure of the body memang sebenarnya dia sangat sesuai pakai heels. Tapi not too high lah. The moment you berjalan dengan kawan-kawan yang dan you tertinggal, meaning that the heel is too high for you. Sebab kita dekat office ni, kita memang kadang-kadang akan berlari. Tapi kalau kasut 2 inci tu tak ada apa-apa sangat. Tapi kalau you tertinggal dengan kawan-kawan you, even kalau berjalan pun you tertinggal, you have to look back at your shoes. Okay, saya nak cuba sampaikan di sini ialah handbags tu is orang kata is an option. Bukan option lah, maksudnya macam it's a luxury item yang sukalah you nak pilih jenama apa-apa. Tapi bagi saya kasut tu you have to invest. You have to invest in wearing a good shoes. Sebab satu, good shoes akan stay long. Heels dia kuat, dia buat daripada kayu yang bagus, dia buat daripada kulit yang elok. When you polish dia akan tahan lama. Dan satu lagi, dekat dalam kasut yang bagus ni, dia punya tengah tu kuat, keras. Jadi you berlari macam mana pun ataupun you berada di office lama macam mana pun, you still akan rasa super comfortable. Okay? Sebab the moment you are not wearing a good shoes, you basically akan because the whole body is orang kata ditampung oleh kaki. So kalau you are not wearing a good shoes, hari-hari you balik kerja tu you akan rasa sangat penat. You akan rasa sangat letih. Okay? So I would suggest invest on shoes. Baju, you boleh pakai baju apa, colour apa dan sebagainya. People will not look at the price pun. Okay? So you can, baju tu you boleh pilih baju apa asalkan dia cantik. Tapi for shoes, you have to invest on shoes. Once you have a good shoes, you wear a good shoes di office, you akan rasa berbeza dengan tahap you punya energy level, right? Okay,
you boleh compare perempuan yang pakai high heels dan perempuan yang pakai flat shoes. Yang mana nak macam nampak orang kata lebih presentable lah. Tak salah, tapi nampak lebih presentable adalah apabila you ada sedikit heels. Okay, so kalau boleh, siapa yang tak biasa mungkin boleh start biasakan diri sikit-sikit macam mana untuk you rasa dia akan bawa satu image yang you rasa you even if you pakai pun you akan rasa different when you wear a big heels, right? Okay, suit tu material macam mana? Material tu terpulang sebab memang banyak jenis material. Ada yang material yang a bit tebal, ada yang material wool dan sebagainya. It's up to you yang mana yang you selesa. Tapi as I said, kalau material suit and material seluar tu is the same material, basically you are wearing full suit lah. Tapi kalau material suit tu lain daripada seluar, so basically it is digunakan sebagai jacket lah. So it is called a jacket, right? Okay, next. Okay, personal grooming. Macam kita tengok kat depan tu, personal grooming is how you take care of yourself, how you take care of your cleanliness, and how you maintain and make yourself presentable. So that's basically more towards cleanliness dan sebagainya lah. Kenapa kita penting untuk kita jaga first impression tadi? Macam saya kata, it's not about orang kata impressing people ke apa, tapi it's about managing first impression. Kadang-kadang we lose the opportunity because we make a wrong first impression that people have on us dengan cara kita berpakaian, dengan cara kita bawa diri kita. So it's hard to change the first impression. So daripada kita kena manage balik, kita kena betulkan people the first impressions towards us, it's better for us to manage the perception from the beginning, right? Okay, so tengok, kalau kita tengok macam mana first impression ni. Dalam masa 30 saat, people will already judge. So this is judgment, this is not necessarily a reality. So this is basically judgment and assumption. People can look at your economic level. Kau rasa okay, jadi macam mana kedudukan kewangan dia dan sebagainya. People will have some ideas on your education level. That might be wrong. Mungkin dia nampak macam you ada masters tapi you tak ada masters. It's how you present yourself, how you make people respect you at that particular level. Okay, so this is assumption. So I cakap this is assumption and judgment. Kadang-kadang kalau people look at us and people think that we are above the level that we have, that is an advantage. Tapi kita tak nak when we have this level, when people judge us, they judge us a lower level. So that's orang kata a lose of opportunity for us already, right? And people akan nampak kita punya social positioning, level of sophistication and also level of success, right? So these are the things that we win. After 4 minutes, after people dah start talking to us, after people dah nampak the way kita bercakap, the way we give opinion, the way we carry ourselves, the way we stand, the way we talk dan sebagainya, people akan decide. This is basic. Ini akan ada sedikit more substance to it, more fact to it, which people akan nampak, oh dia ni boleh dipercayai atau tidak. His level of trustworthiness, compassion, ni penyayang ke, memahami ke tidak ke, reliability, humility, your level of intelligence. Semula-mula tu nampak bijak, but the moment buka mulut, bijak langsung, apa-apa bercakap ni. Ada orang macam tu. So 30 minutes you can fake it, 30 minutes, but at 4 minutes people can already gauge it. But lepas tu people, once they have more engagement with you, they can already gauge the real you, right? So your level of friendliness, confidence and also capabilities. So kita nak manage benda ni. Sebab itu kita kena cara kita berpakaian dan sebagainya. Boleh. You can wear anything that you want. You can wear anything that you're comfortable with. But kita sekarang ni nak manage cara orang pandang kita. Kita nak manage image yang kita bawa kepada orang lain. Sebab kadang-kadang benda tu yang menyebabkan kita disalah ertikan dan kita lose opportunity in work. Okay? Okay, next. Okay. Ni ada dua quote yang people always say. You will never get a second chance to make a first good impression.
Ini adalah when people ini yang saya mention tadi dalam yang when you datang kebetulan hari tu anak you sakit dan sebagainya, you tak bersiap and you terjumpa a new boss that came into the organisation dan dia tengok you, dia kata, pegawai ni selepetnya, kata kerja dia pun macam marwah macam ni juga, bla 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 bla, and you never had any other opportunity to work with that particular boss. So that first impression will stick in his mind. Katalah dia nak buat positioning, dia nak buat penempatan untuk you. Dia tengok gambar, dia tengok budak ni, ini tempat yang strategik ni. Janganlah letak budak ni. Budak ni tak bersiap langsung ni. Padahal hari-hari lain you bersiap ni. And you are really good for that particular, orang kata international posting ke sebagainya. Tapi you didn't get it because that particular boss ada a wrong first impression towards you. So kita tak nak lose opportunity yang benda-benda macam tu lah, right? So a first impression is made every day. So for me, saya rasa bagi saya, a first impression is made every day. So every day is a new day for you to make an impression. Katalah dalam 10 hari, 9 hari you cantik ni. Okay, 9 hari you bersiap, 1 hari you tak bersiap. So people akan kata, alah, dia ada je hari-hari yang dia tak bersiap pun. People rasa macam that's not your personality. It's not part of your personality. Ada je hari-hari yang you tak cantik. Macam tu. Bukanlah maksud saya tak bersiap. So that's also can be people punya judgement. People akan rasa macam, alah dia ni, dia bersiap baru dia cantik macam ni. Dia bersiap baru dia kemas macam ni. Dia bersiap. So we want, what we want ialah we want when people know our name, people dengar nama ni, people dah tahu dah, oh dia ni memang macam ni. Dia ni memang karakter dia macam ni, dia ni memang personality dia macam ni, dia ni memang this is her capabilities, she have all these values and all these attitudes. So those are the things that we want to manage. Those are the branding that we want to do to ourselves. Okay, that's how we brand our self-image. Okay, next. Kenapa first impression is important? First impression create expectation, right? First impression create assumption. People assume, which sometimes is not right, right? Okay, it open doors to trust. When people tengok first impression, nampak you bersiap, nampak you reliable dan sebagainya, it start to open doors to trust. So people akan welcome you, to start engaging with you, start opening doors and opportunity for you, right? Influence the way people treat you. So apabila you siap, you nampak you sendiri take care of yourself, people akan be respectful to you. People akan treat you properly. Macam tu. Because the moment you bersiap, the moment you kemas datang sebagainya, it's not only other people treat you well, you will feel good about yourself. The most important thing is that you will feel confident about yourself. It's all about self-love to you, okay? Ladies, all the ladies, kita banyak tanggungjawab, kita banyak kerja, kita nak uruskan anak, nak uruskan mak bapak, nak uruskan suami, nak uruskan rumah, nak uruskan sebagainya dan juga kita bekerja. Kalau pukul 6 kita bangun untuk siapkan anak dan sebagainya dan breakfast dan sebagainya dan selesai dan orang keluar, itu adalah tempoh masa yang kita perlukan untuk buat all the other responsibilities. Kita bangun 5.45, 15 minit tu keep it for yourself. Bangun dalam keadaan yang tenang, drink your coffee, mandi, make up, siap, and now kejutkan anak you. Okay, make time for yourself. You will feel the difference when you have good time for yourself, right? Then when you datang dalam keadaan bersiap, you datang dalam keadaan your mind is so focused, all the other thing in that particular day will fall in place, right? Okay. Feeling of comfort being around you, people are comfortable around you because you wangi, you bersih. Ada ya orang-orang yang dia datang office pun macam tak mandi. Lepas tu baju dia maybe ada bau dan sebagainya. So people are not comfortable around you. Ini juga setengah tu dia ada macam bau mulut order dia tak ni. So kita kena manage benda-benda macam tu lah. And also it signifies capabilities and capacities, your capacities and also your capabilities, right? So apabila bosses ni tengok, kadang-kadang tengok cara you, they feel confident about you, they will be comfortable in giving you more responsibilities and opportunities, so that will open doors for you to prove that you can do it, right? Okay, next. Alright, personal grooming. Ada 6 essence in personal grooming, which is cleanliness, hair care, nails and foot care,
healthy and glowing skin, and applying makeup, and genital care. So these are the 6 areas of personal grooming yang you kena jaga lah. Basically, jaga kebersihan di 6 areas. Next. Okay. Cleanliness ni, you kena jaga body odor you, especially perempuan. Kalau kita tahu kita ada body odor, tolong usaha. Maksudnya kalau you try deodorant ni tak okay, you kena try deodorant ni lagi, you kena try deodorant ni, ataupun maybe you drink more water, ataupun you try to drink lemon water, ataupun you have to never stop trying to improve yourself. Okay? Berusaha, sebab kita takkan kita kena berusaha lah. Basically kita kena berusaha sebab solution untuk setiap orang berbeza-beza. Setengah orang once dia minum air lebih okay, setengah orang mungkin dia tak boleh makan makanan-makanan yang lebih banyak herba, banyak rempah. So kurangkan untuk bantu mengurangkan masalah body odor tu lah. So body odor is a huge, orang kata indication of, kadang-kadang benda tu bukan you tak bersih pun, tapi it's a perception, people rasa you tak cukup bersih. So kena solve body odor punya issues, kena solve. Okay, never stop trying, never stop trying to find solution, try yang tu, try yang ni, try yang tu, sampai you find the perfect solution. That is something that you have to work on lah. Breath pun penting ya, sebab kita nak cakap dengan orang, breath kita sangat penting. So kita kena wear perfume but never and overpowering, sebab kita tak nak create unnecessary attention. So kita kena, gigi pun kena bersih dan sebagainya. Kita baju pun kita kena wear clean clothes lah. Nail and foot care, make sure you have clean nails, you cut your nails, polish, tak payah pakai je yang berkilat tu, sebab beza kalau kita jumpa orang yang kuku dia berkilat, walaupun dia just pakai yang you beli dekat Watson dan sebagainya, you kilatkan kuku tu. When you saw people like this in the meetings, when they put their hands on the meeting dan sebagainya, you boleh tahu yang you nampak they will look more polished. And when they look more polished, you automatically, this is human mind, you automatically treat people better when you know that they are macam they took care of themselves better. When they present themselves better, you rasa macam, oh okay, she deserve higher respect, macam tu. So this is basically human mind. So if you want people to give extra attention to us, give extra respect and look at us differently, treat us well in a meeting where we want to have authority in a meeting, so you have to polish and groom yourself better. Alright. Inai drawings, kalau boleh hari-hari yang you tahu you akan kerja, you akan pergi office, melainkan you nikah tu kita ampun, tak payahlah draw inai over the weekend. So masa Monday tu you masuk, you pergi meeting, inai tu masih ada di tangan, especially masa meeting tu pula meeting yang you jadi chair. So avoid all that kind of things. Hair care, please, siapa yang tak bertudung tu, you have to really give extra attention to your hair. Kalau ada klimomo dan sebagainya tu, really have to manage because it reflects how you take care of yourself. Okay, tolong sangat-sangat manage perkara tersebut. Kalau nak rambut tu, you kena tie your hair, styling tu tak payah macam-macam sangat lah. So basically you put a ponytail ataupun you put a bun. The less is better, the simpler is better, macam I kata, less is more. Okay. Skin, you have to make sure your skin is moisturized, jangan kering dan sebagainya. Lepas tu you kena, okay, foundation ni is very important. Foundation, you kena cari the right colour of your foundation. Sebab kalau you pakai colour yang tak okay, once it get oxidized, you akan ada colour yang macam usam dekat muka. Dia macam jadi malap, usam, macam tu lah. So it's also a try and error. Cuba cari, pakai ni kurang, okay, cari the right tone. Nanti you jumpa ni yang pakai kosmetik tu, you tanya the right tone for you, try and get the right tone for yourself. The moment you dapat right, you stick to it. So this is a process, mix and match lah. You kena cari, it's a process. Kena rajin mencuba sampai you find the right thing, right? Intimate care ni itu penting untuk perempuan. Kadang-kadang if you're not healthy on that particular part, your body will not feel comfortable and dia akan affect benda-benda lain lah.
So you akan rasa intimidated, you akan rasa insecure. Benda tu juga akan mempengaruhi you punya level of confidence. Dia akan mempengaruhi juga you won't feel good about yourself. You feel orang kata insecure dan rasa tak selesa dengan diri sendiri lah. You punya orang kata you punya kewanitaan tu macam just so you pun akan rasa you won't feel special enough lah macam tu, right? Okay, next. Alright. Makeup is a girl's best friend. Okay. Saya tak suruh kita makeup ke office tu, kita makeup macam kita nak pergi kenduri. Kita makeup macam kita nak pergi photoshoot di mana kita pakai banyak layered of foundation. That's not what it is. Makeup to the office. Basically makeup ni pun banyak orang kata macam alah makeup ni susah, kenapa ni. Basically it requires a training je sebenarnya. Kalau you dah biasa, you dah put practice, weekend to practice, okay. Lama-lama the overall time that you need to do a makeup before you go to the office is sometimes less than 10 minutes. Okay, tapi kena rajin lah. Basically kena rajin. Kena bangun, kena rajin, kena siap. Lama-lama I'm telling you, 10 minit tu is more than enough dah untuk you makeup. Tapi daripada awal nak sampai ke level tu, you kena rajin. You kena rajin, kena put time for yourself. Tak ada masa macam saya kata kalau pukul 6 you kena bangun nak siapkan anak-anak, siapkan breakfast anak dan lain-lain untuk pergi sekolah. Bangun 5:45, have that 15 minutes for yourself. There's always time for everything, ladies. There's always time for everything. Make time for yourself. If you can make time for other people, if you can make time for so many other things in your life, why can't you give yourself some time? Okay, please. Kalau you cuba, the moment you take time untuk diri you sendiri, you bangunlah keadaan yang baik, you bangunlah keadaan yang dah bersiap, you bersiap pergi office, I'm telling you, you will have a different day. You will be in a very, very good mood. Macam saya kata perempuan ni, dia kenalah bersiap sikit. Okay, dia kena bersiap sikit sebab when you talk about ladies, you talk about women, you talk about perempuan, memang sentiasa dikaitkan dengan kecantikan. So tak boleh lari lah. Wanita dan kecantikan ni is basically orang kata satu elemen yang telah disatukan. So pakai, kalau boleh pakai makeup sikit, biar bersiap sikit, at least lipstick kena pakai. Kalau you tak boleh pun saya my basic makeup routine is basically saya kena buat kening. Kening ni kalau you rasa you tak boleh nak lambat nak buat gel dan sebagainya, you beli yang pencil siap tu dah. You pakai je. Okay, dia macam depan tu dia dah ada dah. Dia punya angle tu you just pakai je direct macam tu. Lepas tu eyebrow, eyeliner, mascara, ke bawah ni pun you kena pakai liner and lipstick. Bedak dengan those two things are good enough lah sebenarnya. Because when you set up this part, you akan nampak macam bertenaga tau. You tak nampak ngantuk, you tak nampak letih, you tak nampak ni. You akan tenaga because the thing that people will look at you, the first thing is your eyes. So when your eyes nampak bertenaga, when your eyes nampak bersiap, eyeliner dan sebagainya, so nampak your energy level is high. Okay? Dan lipstick pakai sikit. Tapi out of all those things, benda yang you kena juga, benda yang you kena tengok juga ialah you really have to wear orang kata sunscreen. That is a must. That is something that you shouldn't skip at all lah. Okay. Next is that how long do you need to put on a nice makeup, right? Next. Okay. Benefits of wearing makeup. Apa benefits of wearing makeup? Satu, dia nampak you, not only you look confident, but you feel more confident, alright? Lepas tu, it keeps your skin protected. Benda yang paling macam saya mention tadi, benda yang paling penting, something that you must do it, you kena pakai, ialah you kena pakai sunscreen. So kalau kita tengok ramai yang sebelum ni kita macam ambil mudah pakai sunscreen, kita boleh nampak there's a lot of kata pigmentation. Lepas tu kalau kita tengok dah berusia sikit memang banyak macam bertumpuk-tumpuk hitam dan sebagainya. Sebab dulu saya rasa kita kurang didedahkan dengan sunscreen.
So kita take it for granted, kita akan pakai moisturizer, toner dan sebagainya. Sunscreen kebanyakan orang skip, tapi sekarang ni saya rasa dia orang kata the awareness is higher, so people dah tak skip sunscreen anymore. So help to enhance your appearance, membuatkan you nampak lebih menarik. Okay, good for your emotional well-being. Good emotional well-being is not for other people, it's for yourself. When you look good, you feel good. When you feel good, you have different energy level for you. So please, this is all about self-love. All the beautiful women here, please spend time for yourself. You deserve your own me time. Sometimes 10 minutes for your time, 10 minutes untuk bersiap tu pun dah dapat menenangkan fikiran kita. When you feel good about yourself, you feel value about yourself, then I think it's very good lah. You akan rasa bersemangat to do more for your family, to do more for your husband, to do more for your wife, for your mothers and for your parents dan sebagainya. So basically you kena feel good about yourself first. When you feel good about yourself, you can give more, right? Okay. And also it shows sense of self-care. People macam saya kata, assumption yang maybe tak betul langsung pun about other people have on you ialah, alah diri dia pun dia tak boleh jaga, macam mana dia nak jaga kerja? Kalau diri dia pun macam marbah, tak kerja dia pun macam marbah. So those are the things that you want to avoid. Those are the assumption and self first impression that you want to avoid at all. Okay, alright, next. Berapa lama sebenarnya yang you perlukan untuk put on nice makeup on yourself ni? 10 minit je. Once you dah biasa, basically 10 minit saja. Alright? Apply primer, 1 minit. Apply concealer, foundation, 4 minutes lah. Aku nak bagi rata. Blush, 1 minute. Eye makeup, 3 minutes. Apply lipstick, 1 minute. So it's basically 10 minutes. And when you can do it, orang kata more efficiently, it's less than 10 minutes. Alright? So tak lama pun. Tak minta pun you buat macam nak pergi photoshoot berlayer-layer, kena ada pula dia punya apa orang kata highlight di sini, highlight di sini, highlight di hidung. No. When you want to go to the office, it's basic makeup. Alright? Okay, next. So ni you all dah tahulah, primer, moisturizer. Okay, next. These are the steps. Step 2, concealer dengan foundation tadi. Make sure you choose the right foundation color closest to your skin tone. Okay, next. Powder and blush. Okay, next. Eye makeup. So macam saya kata, eye makeup ni bagi saya, eye makeup ni satu benda yang penting lah. Okay. You kena buat you punya eyebrow, you kena buat you punya eyeshadow. So those are steps yang paling critical dalam makeup to the office. Okay. And lastly, it's next. Okay, apply eyeliner, apply mascara, and next, apply lipstick. So basically those are the basic steps untuk you bersiap ke office lah. So tak banyak pun, tak lama. Don't ever feel that it's hard, because betul it's hard in the beginning, but once you practice it quite a bit, it's going to be simple. Okay, it's going to be quick, it's cepat saja. But the impact and the feel good factors that you have on yourself will make a huge impact on your work, will make a huge impact on the way you feel about yourself. You'll feel good about yourself, you will look good, and when you go to the office, you will have a better mood. Penting perempuan-perempuan ni, sebab kalau kita tengok ramai je perempuan yang gerampi-gerampi ni, sebenarnya dia kurang masa untuk diri dia sendiri. Okay, dia kurang masa. So kita minta cari masa untuk diri sendiri, make time, feel good about yourself first. It's all about self-love. Okay, alright. Okay, you are your greatest asset. You tu penting dulu. Sebab you ni nadi sebuah keluarga. You ni nadi sebuah rumah tangga. So when you feel good, you akan transmit a very positive aura dalam satu-satu tempat tu. So dia akan juga mempengaruhi persekitaran you di office dan sebagainya. So you put time, you put effort, you put money into training, grooming and encouraging your greatest asset. It's all about you practice. Once you practice, you ambil masa dan sebagainya. Never stop to improve yourself. Kita nak bila kita jumpa makin lama makin tahun depan ni lagi cantik.
tahun depan dia lagi cantik, tahun depan dia lagi bersiap, tahun depan lagi dia pandai pakai tudung macam ni, tahun depan dia boleh pakai tudung macam ni pula. Benda-benda macam tu lah. So don't stop improving yourself. Jangan rasa terlalu complacent yang you duduk je, you rasa alah tak apa, suami I sayang I, alah tak apa, suami I kata I gemuk pun comel. Saya pernah saya ada je kawan-kawan yang macam tu, tapi kemudian macam-macam cerita selepas itu. Jadi perempuan yang cantik juga adalah perempuan yang sihat. Okay, so saya nak tanya dalam ni, ada tak mana-mana yang langsung tak ambil suplemen? Ada tak? Okay, not hearing anything tu basically is a good thing. Oh, okay, Dr. Nurizawati. Tak ambil apa-apa ya. So saya minta kalau boleh selepas ini tengok balik, mungkin boleh cakap dengan doktor masing-masing. Tapi kalau boleh ambil basic supplements such as vitamin C, such as you ambil fish oil. Perempuan yang cantik ni satu lagi, dia bertenaga. Okay? Tak adalah macam kita macam lemau je. You cantik macam mana pun kalau you lemau, you muka selebet je, you balik rumah terus you tidur. How can you build a very good environment kalau you penat, you tak ada level of energy? So kalau boleh macam saya sendiri, saya akan ambil COQ10 hari-hari. So saya memang rasa berbeza hari-hari memang itulah. So kadang-kadang kalau saya datang office pun everyday orang akan tanya, kau ni hari-hari semangat je datang office, kau tak penat ke? Macam tu. So dan juga saya untuk makluman setiap hari paling minimum 4 kali seminggu saya akan pergi workout, saya akan pergi ke gym. So macam saya katalah, perempuan yang cantik adalah perempuan yang sihat dan perempuan yang bersiap lah. Okay? So kena take care of yourself, kena take care of your health. Make sure badan sihat. Kalau yang ada rasa terlebih berat tu, berusaha untuk kurangkan. Because the moment you kurangkan, you akan semayang pun lebih lancar dan sebagainya. So you feel good about yourself. Dan juga kerana saya tahu tak ada masa, kadang-kadang setengah-setengah tak ada masa untuk keluar dan bersukan dan sebagainya. Cari cara-cara lain. Contohnya macam you lari setempat ke, ataupun you buat lompat bintang ke di rumah ke. So you kena ni okay, Dr. Riza ni raise hand dari tadi lagi. Dr. Riza nak tanya soalan ke? Tak ada, saya letak tangan sekarang. Macam mana? Saya letak tangan sekarang. Okay, Dr. Riza. Okay, so macam itulah saya harap selepas ni kalau yang tak ambil suplemen tu, please ambil suplemen, ambil fish oil, ambil vitamin C, ambil kalau boleh yang umur 40 tahun ke atas tu, kalau macam saya juga ambil kalsium lah sebab kita dah umur 40 tu, kalau kita minum susu pun the absorption of the calcium tu dah makin kurang. So kita kena sentiasa bersemangat, kita kena sentiasa berenergi. Ingat, perempuan yang cantik ni perempuan yang high level of energy, perempuan yang bersiap dan perempuan yang sihat. Okay? Alright. Okay, next. Part 3 kita akan ada, kita tengok self image. Alright. Okay, next. Okay, tadi kita dah belajar corporate dressing, kita dah belajar pasal personal grooming. So sekarang ni kita akan tengok pasal perceive hasil daripada corporate dressing kita dan hasil daripada personal grooming tu akan memberikan perceive self image. Macam mana orang tengok pada diri kita. Dan macam mana people perceive ni, orang kata the perception that we have pada orang ada pada kita ni akan nampak dalam 3 aspek. Akan nampak dari segi appearance, akan nampak dari segi behavior kita, dan juga mereka dapat gauge dari segi cara kita berkomunikasi. So these 3 akan juga mempengaruhi the perceived self image. Alright? Okay. Saya minum sekejap. Okay. What is behavior? Behavior ni is kita punya conduct. How do we carry ourselves? What are the habits that we have? The manners kita macam mana? So those are the behavior people akan nampak. Okay. Next.
kenapa kita kena practice good workplace ethics? Ada bunyi bising kat sini. Ada yang tak off mic tak? Oh, okey lah, kita hilang dah. Okey. Kenapa kita kena practice good workplace ethic? Okay, kenapa? Sebab it will reflect your professionalism. Cara you bawa diri you di office, the ethics that you portray, the manners that you have in the office, the in workplace tu akan menunjukkan level of professionalism you. Jadi satu, kita nak avoid, apabila kita ada karakter ataupun attitude yang tak bagus tu, sebenarnya kita tak nak gaduh ke office. Kita kadang-kadang kita spend kat office around 9 to 10 hours in the office kadang-kadang tu. So kita tak nak kalau kita ada negative confrontation, kita tak nak kalau boleh kita bergaduh dengan orang unit lain dan sebagainya. Itu adalah perkara yang kita nak avoid. So untuk avoid perkara-perkara yang macam tu, untuk mengurangkan risiko yang kita terjebak untuk perkara-perkara yang macam tu, ialah kita mengamalkan good workplace ethics secara orang kata the basic ruling of good workplace ethics. So dia akan mengurangkan risiko untuk kita terjebak dalam perkara-perkara macam tu lah. Kita nak avoid office politics, kita nak communicate more effectively, kita nak avoid stress and workplace tense, and kita nak avoid misunderstanding. Okay? Apa dia, next please, next slide. Next slide. Alright, okay. Apa dia basic workplace ethic? Okay. Bila kita bercakap, kita pandang. Kita pandang, kita tengok, kalau bos kita cakap dengan kita pun kita pandang. Sebab kalau kita tak pandang mata bos kita akan pandang tempat lain macam tu, bos akan rasa kita rude. Okay. Once bos kita rasa kita rude, dia akan ada negative perception towards us. The moment dia rasa kita tak hormat dia pun tak hormat kita dan mulalah dia akan rasa offended dan sebagainya. Okay. So first ruling, pandang mata, good eye contact when you communicate in the office. Number 2, be a good listener and soft spoken. So kadang-kadang setengah orang tu dia jenis melawak dan lawak dia kasar dan suara dia tinggi dan sebagainya. So sebaiknya be a good listener. When people want to say something, you listen, you don't interrupt, and the intonation that you have, you soft spoken, you kena dengar dia cakap dengan lembut lah. So you show common respect and consideration. You faham bila kadang-kadang dia kena datang lambat sebab anak dia kan selalulah kadang-kadang kan. So you kena ada consideration, faham dan sebagainya. Maintain privacy, workplace conversation should be professional. Sometimes kita nampak ada di antara colleague yang lelaki dan perempuan share cerita-cerita yang saya rasa lebih kepada intimate. So you choose your right partner to share your stories. So kalau boleh keep it to same gender dan sebagainya. But lebih baik lagi ialah you maintain your privacy where you don't share much about your personal life in the office. That's much better. So sebab kadang-kadang sebagai manusia kita tak lari daripada judging people. Kita tak lari, and susah kalau kita tengok susahnya kadang-kadang orang tu nak keep secret. So kita tak nak nanti kita punya capabilities, kita punya potential terjejas oleh cerita-cerita privacy, cerita-cerita intimate kita, masalah di rumah yang kita sedang manage pun. We are managing it well. Tapi sebab kawan kita yang kita percaya ni dah bocorkan rahsia share pada orang lain, people akan look at us differently. Macam, oh patutlah dia macam nampak tak fokus. Kat rumah ni anak-anak dia macam tu. Kita tak nak benda tu. So basically let people judge you based on your work. Jangan bagi ruang to share banyak sangat personal stories because it's basically not good lah. Okay. Respond properly at your co-worker. Bagi respon yang baik. Kalau orang minta pandangan, dengar ataupun bagi pandangan dengan baik. Jangan don't take opportunity to shoot people down. When they ask for an opportunity, when they ask for an opinion, they basically sincerely put down their ego and ask. So use that opportunity to not only improve them but also learn. You can also learn from diorang punya situasi, diorang punya keadaan dan diorang punya perspektif. Right? Okay. Next. Apa lagi? Okay. Use the magic words such as please, thank you, you're welcome, I'm sorry. Kurangkan orang kata cara you bagi instruction tu macam I want you to do this, macam tu. So you
just put on the magic words. Kadang-kadang dengan satu magic words, please, can you do this for me please? Dia, orang tu buat benda yang sama, you don't lose your authority, you don't lose the respect, but people will respect you more, people will be so eager to work with you, to work for you because of those magic words. Okay? Itu adalah the art of communication. Tak perlulah kita, oh I'm a boss, kenapa aku nak cakap please? No, that's wrong. You tak rugi kalau you jadi orang yang baik. You tak rugi kalau you jadi orang yang beradab. You tak rugi if you jadi orang yang bersopan santun. You will never lose the authority, you will never lose your power if you become a good person. Okay? So please try to use the magic words, thank you dan sebagainya. Treat everyone equally, jangan tengok background dia, oh dia anak orang kaya, treat better. No, treat people equally because you will never know. This is something I would like to remind yourself. Kadang-kadang orang tu dia ada power hari ni, orang tu dia ada link hari ni, tapi you tak tahu in the future who is going to help you, who is going to be there for you, who is going to be at a different position that is able to help. So please belajar untuk treat people equally, belajar to be nice to everyone, okay? And always show appreciation and give credits bila orang tu buat kerja, give appreciation and credits, right? Okay. Be kind, be courteous, and also be respectful. Okay, next. Basic workplace rules ni basically ada 5 categories. Dari segi privacy, dari segi professionalism, dari segi your interpersonal skills, dari segi your personal hygiene, and so dari segi common areas. Alright. Sekarang dah pukul 11. Okay, basically saya rasa saya ada 10 slide lagi. Alright, next. Next one. Alright. So this very general professionalism ni, you show common respect, you speak professionally, you take ownership kalau on your work. Privacy ni, okay, privacy ni kalau you take personal calls, you have to take personal calls privately. You tak payah nak sayang-sayang depan kawan-kawan, that's not a good ethics. So kalau you nak masuk people's punya room, you knock on the door. Lepas tu kalau confidentiality on each unit tu you kena jaga. So that's how your boss will trust you. Boss will rasa you are safe with information. Lepas tu you avoid sharing, as I mentioned tadi, sharing 2 personal stories in the office. Okay, next. This is personal hygiene, interpersonal skill, you collaborate, you avoid gossiping dan sebagainya, you interact professionally dan sebagainya. Next, so kita ni common area. Okay, common area kalau kat pantry dan sebagainya ni, kalau boleh you makan makanan yang you bawa lah, melainkan memang orang kata, oh ni ada orang sedekah boleh makan ni semua, dan jangan pula kalau tak ada siapa cakap apa-apa, dia letak makanan dekat tepi tu, you macam buka dan curi-curi makan tu, tu tak, janganlah kan. Okay. Lepas tu kalau you dah makan, basically simple things, you kemaslah sendiri, you lap dan sebagainya, itu menunjukkan diri you tau, cara you yang you punya grooming tau, you punya orang kata polish ke tidak, you makan pun you tak bersihkan, cawan you pun you sendiri tak bersihkan. Lepas tu janganlah you bawa makanan yang bau dia kuat tu, you makan dekat area yang common area tengah-tengah tu kan. So you kena tengok macam ni. People boleh nampak bezanya orang yang ada ethics, strong ethics ni tidak. It will differentiate level of polishness of people. Dia orang tak, oh she's very polished. Tengok dia ni, tengok ni kalau dia makan ni kemas ni. Benda tu holistic ya. Diri tu, personality tu, pembawaan diri tu is holistic in all areas of yourself. So tengok balik nanti mana-mana area yang you rasa kita belum, kita ada kekurangan di sana di sini, kita belajar. Sebab apabila ethics ni sebenarnya it's not just about us. Ethics ni akan membuatkan orang di sekeliling kita rasa selesa dengan kita, akan rasa kehadiran kita tu lebih menyenangkan daripada menimbulkan banyak perkara yang annoying ni. Siti Fairuz Fajilah ni ada soalan ke Fairuz?
Okay, next. Alright. What is the difference between attitude and behavior? Okay, attitude ni belief kita, kita punya attitude kita punya sikap kita akan menentukan perbuatan kita, behavior kita, macam mana perbuatan kita, dan benda tu akan mendatangkan hasil macam kalau kita rasa kita bagus, behavior kita akan macam kita akan macam lebih arrogant, kita akan macam lebih sombong, outcome dia kita akan membuatkan people not comfortable around us dan sebagainya. So kita kena perhatikan attitude kita and kita punya belief. Attitude and belief ni akan mempengaruhi bagaimana tindakan kita, bagaimana pembawaan diri kita. Benda tu kadang-kadang kita tak sedar, tapi when we have that kind of mindset, benda tu akan terjemahkan dalam karakter kita. So kita kena be mindful of what we are thinking, be mindful of our mindset, be mindful of our perspective, because it will have impact on the way we act, on our behavior. Itu sangat penting. So kalau kita seorang yang negatif, secara tak langsung, kadang-kadang perkataan kita, kadang-kadang komen kita, kadang-kadang our body language akan tunjukkan a lot of negativity. Okay, so kita kena be mindful of our mindset. Alright, next. Alright, okay, ni boleh skip. Skip. Another one, skip instead of mention. Alright, okay. Saya nak tunjuk 6 elemen that define your attitude at work. Okay. Internally, dia ada pride, you ada passion, you ada macam sungguhan, minat you, and belief, kepercayaan you. Externally, it's about skills, knowledge, direction, and action. Okay. These are the elements, 6 elemen ni akan menentukan macam mana sikap you di tempat kerja. Alright, mari kita tengok. Next. Okay, kita tengok pride versus skills and knowledge. Okay, when you have pride about your work, okay, tapi you tengok ini minus ataupun this add. Pride, you ada pride tentang kerja you, tapi you tak ada skills dengan knowledge. So you are being arrogant lah. Ada pride ni, bangga dengan diri sendiri, tapi tak ada skill, tak ada knowledge. So you bangga kosong je lah, you belagak je lebih kan, you arrogant. Tapi you cannot do it, you don't have the knowledge pun, right? But okay, kalau you ada skills, you ada knowledge, tapi you tak ada pride, you tak bangga dengan kerja you ada ni, you ada capabilities, you pandai, you bijak, but you don't have pride on your work. So you hanya akan hasilkan kerja-kerja yang biasa-biasa je, but you don't take pride of your work. You tak bangga dengan hasil kerja you. You don't bother about it. So lah, buat apa nak buat ni lebih pun, padahal you ada capability ni. So you akan normally, outcome dia ialah you akan hasilkan kerja-kerja yang mediocre saja. Kerja-kerja yang orang yang tak bijak, yang tak ada skill pun boleh buat. Alright? Sebaiknya what we need is that we need to have pride plus the skills and knowledge that we have. So this is the best way forward. So kita bangga dengan kerja kita, kita ada skill pula untuk buat kerja dia. So selalunya kita akan hasilkan kerja yang terbaik sebagai seorang pegawai dan sebagainya lah, dan melaksanakan tugas-tugas kita. Okay. So make sure you take ownership of your work, make sure you have pride. You bangga dengan kerja-kerja you, right? Okay, next. Let's look at passion and direction. Kesungguhan, you ada minat, kesungguhan dan direction, arah tuju. Kalau you ada minat, kesungguhan, you have passion, tapi you tak ada direction, normally it will lead to frustration because you tak ada arah. Minat je lebih, tak ada arah. So tak tahu nak buat apa, tak tahu nak mula kat mana, tak tahu nak ni, tak boleh. So you kena ada direction, you kena ada hala tuju yang jelas, goals yang jelas, tempat kerja apa yang you nak buat. Okay, when you have direction tapi tak ada passion, you dah lambat ni. Nak menghala ke situ, you nak capai ni, nak buat ni untuk unit you, tapi tak ada passion. So you basically, you sampai juga because you ada direction, tapi normally it takes so long. Padahal sebab you tak minat kan, you buat. Sebab direction dah ada, you buat, tapi tak minat. So you buat sikit. So success will take longer, right? The best formulation is that you have to have passion, kesungguhan, minat dalam kerja you,
and you have to have the right direction, I'm telling you, you will have a lot of achievement. You will achieve a lot of goals. So kena ada kesungguhan dan kena ada matlamat yang jelas di mana nak capai, apa hala tuju. Okay, so that is the second element dalam you punya kerja. Passion versus direction. So you have to have both. Alright, next. Belief and action. Kita kena ada keyakinan dan kita kena ada action. Kalau kita tengok ni, once you ada keyakinan dan you bertindak, then dreams will become reality. Tapi kalau you bertindak aja tapi you tak ada keyakinan, maksudnya you bertindak kosong je, buat tak ada apa-apa. So basically you tak ada hala tuju, tak ada matlamat, tak ada, you selalu buat benda-benda yang kadang-kadang it's not significant pun. Okay, next. Alright. We go to communication. Tadi kita dah cakap the secret for self-image is basically A, B, C. A, appearance, B, behaviours, and C is communication. So B tadi akan menentukan, orang akan tengok juga level of professionalism kita. Macam mana cara kita bertindak ialah berdasarkan attitude kita yang akan mempengaruhi behaviour kita. Okay, so sekarang ini ialah C, is communication. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan baik to portray the level of professionalism that you have, orang kata the level of efficiency kita dalam melaksanakan tugas kita, dan juga capabilities yang kita ada dalam capacity kita sebagai seorang penjawat awam lah. Okay, apa dia barrier to communication? First of all, barrier to communication kadang-kadang boleh jadi language. Kita cakap bahasa lain, dia cakap bahasa lain. Lepas tu noise, persekitaran tu tak sesuai. Lepas tu there's banyak distraction. Lepas tu it can be distance, jauh dan sebagainya. It can be time, dan there's a lot of barriers to communication. Jadi kalau kita nak sampaikan maklumat-maklumat yang penting kepada bosses kita ataupun kepada a group of people in a meeting ataupun dalam event dan sebagainya, we have to look around us. Kita kena tengok persekitaran kita, the environment, what are the things that can distract the flow of information sharing daripada kita kepada pihak ketiga lah. So itu pun akan bawa image, sebab kalau message tu sampai, people rasa you tak boleh bagi maklumat yang bagus, people rasa apa benda mereka dia cakap ni, macam tu. So kita kena tengok supaya message tu kena sampai, barulah people akan nampak, oh she's smart, she's very smart. The way she send the message, the way she give the ideas, she's very smart. So kita nak message tu sampai, communication tu perlu sampai untuk people be able to see kita punya level of competency. Okay, next. Okay, 7 C's of communication. Kadang-kadang kalau kita tengok ada setengah-setengah kawan-kawan kita tu, kita punya, bukan kawan lah, basically kita punya colleague, bila dia pergi jumpa bos, dia pergi explain dekat bos, selalu kena shoot. Lalu bos tak sampai message dia, bos tak dapat. Tapi kalau seorang lagi colleague kita ni, kalau dia pergi dekat bos, nak dapatkan keputusan yang sama, bos selalu agree dengan dia. Okay? Bukan sebab dia cantik ke, bukan sebab dia extra seksi ke apa ke, no. These are the 7 things yang selalunya orang-orang yang berkomunikasi secara baik ni, secara dengan komunikasi yang berkesan ni akan ada. Satu, completeness. Bila dia explain, bila kita jumpa dengan bos kita, perkara yang dia nak sampai tu complete. Bila bos tanya, dia boleh jawab. Correctness. Concrete. Maksud concrete tu dia faham, dia tahu, dia punya suggestion tu concrete. Lepas tu concise, tepat. Maklumat yang dia bagi tu tepat. Lepas tu consideration. Maksudnya dia dah fikirkan, okay, kalau perkara ni berlaku, kalau option ni, kita dah fikirkan ni, kita dah fikirkan ni. Consideration. Clarity. Masa dia susun maklumat dia nak cakap dekat bos, dia ada clarity. Bos ini sekarang kita nak buat benda ni, dia akan melibatkan nombor ni, dia akan, so susunan tu akan melibatkan clarity yang kita nak sampaikan. Correctness, lepas tu courtesy, cara dia cakap, waktu dia masuk jumpa bos,
waktu dia duduk, waktu dia nak explain, intonation dia dan sebagainya. So this 7 element is very important untuk kita berkomunikasi secara berkesan dalam apa juga keadaan. Okay, so saya takkan huraikan di sini tentang these 7 C's, but these 7 C's kalau nanti you all balik, you all fahamkan balik, sebab nanti you all bila berlaku keadaan macam tadi, dua orang yang berjumpa dengan seorang bos untuk menyampaikan proposal yang sama, but one get shoot down but another one get acknowledged. So you kena faham balik yang kena shoot down ni, katalah you yang kena shoot down ni, you kena faham daripada 7 elemen, elemen mana yang you kurang. Dan you boleh compare kawan you, oh okay, dia ayat dia concise, dia complete, courtesy dia macam ni, dia jumpa bos macam ni, dia clarity, oh susunan ayat dia dalam proposal paper dia very clear sebab dia punya flow, consideration dia bukan tengok tu je tapi dia tengok kalau situasi E berlaku, option B, option C, option D. So you kena tengok all these 7 element untuk pastikan you will have a better communication in the future, right? Okay, sebab penting komunikasi ni pun akan memberikan people indication on your level of professionalism and also your capabilities and competencies lah. Alright, okay. Next. Apa yang penting dalam, okay ni boleh skip next. Next page. Alright. Apa yang penting dalam komunikasi? Dalam komunikasi kalau boleh kita tengok 55% is basically body language. Sebab tu saya banyak kali cakap the way you present yourself, the way you talk, the way you look. So those are the elements yang akan mempengaruhi the way people perceive you because it's part of a communication. The 55% people look at the body language first, okay? Then it will create some kind of judgment, some kind of perception, some kind of assumption. So it's very important to show a very good body language. 38% is the tone of voice. Kalau suara macam ni menunjukkan you tak confidence, you punya authority is not at this level, you punya authority is at this level. So you have to use the right intonation of voice. But kadang-kadang people akan rasa maybe salah intonation, people akan rasa you rude. Ada benda-benda macam tu. Kadang-kadang when you nak sampaikan idea dalam meeting, you stop people to maybe just give your opinion, people rasa offended dengan opinion you. It's not so much on the content. Kalau you tengok content is only 7%. So it's not so much on the content, but the first triggers is basically your tone of voice. So kalau you guna tone of voice yang berbeza, you akan basically dapat reaction ataupun orang kata penerimaan yang berbeza. So those are also an important elements dalam communication. Alright, next. Okay, non-verbal communication ni yang saya kata body language ni is basically your posture, the ways of talking, your facial expression, your appearance, closeness. Kalau you berdiri dengan orang tu, closeness tu pun is basically is a message of body language tau. Nanti saya mention yang tu. The tone of voice and also your hand, your eye movement dan sebagainya. Benda tu pun akan reflect image. Kalau you duduk stiff sangat macam tu, nampak macam mana. Kalau you nampak confidence ke, tak confidence ke. So basically you boleh tengok lagi yang tu. Alright, next. Okay, ni just a few yang I nak you all tengok. Kalau you cross your arms macam ni, okay, in a meeting, satu sama ada you a bit defensive, you macam rasa you tengah di attack, ataupun you tak nak kena influence, you macam nak tunjuk yang you ada authority untuk mendengar dulu pandangan orang, you tak nak dipengaruhi dan sebagainya before you give your final decision dan sebagainya lah. Okay, kalau selalunya orang kata kalau macam you tengok kanan macam tu, you macam creating stories. Kalau macam tengok kiri, you macam tengah nak fikir, recalling macam tu. So kalau you tengok direct on people that is talking to you, basically you macam very interested, you very orang kata attentive, you are attracted to the story that they want. So you are giving full attention, so people akan rasa that selesa lah bila dia orang want to communicate or want to negotiate something with you. So because you are
really giving full interest towards them. So you're beating your lips macam tengah meeting ni macam, so macam you marah, macam you tengah stress, anxious macam tu. So people can read you between the lines with your body language dan sebagainya. Right, next. Okay, apa impact body language on the professional success? Body language macam saya kata dia boleh show several important messages, whether you are confident, you are not confident, you ada authority, you tak ada authority dan sebagainya. So it's very important to look at the right portray right body language, convey someone's level of interest and focus. Kadang-kadang kalau you pergi meeting, you cakap dengan high level people dan sebagainya, dia akan tunjuk you attentive ke, you tak attentive ke, you fokus ke tak, cara pandangan mata you, cara you duduk dan sebagainya. So it's very important untuk tunjukkan you punya level of professionalism and also to communicate your intention dan sebagainya. Dan pembawakan diri kita, sebab tu saya kata tadi, betul appearance important, betul pemilihan pakaian penting, tapi on top of pemilihan pakaian, it's all about how you communicate, it's all about how you portray yourself, it's all about behaviours dan sebagainya. So these all elements combined will give you a very good perceived self-image. Okay, so this is all elements that you need to look at to really build who you want people to see. Okay, that's a self-image yang you kena build. You yang membina perception orang terhadap diri you. So jangan marah when people misinterpret you. Jangan marah when people look down on you. Jangan marah apabila people ada orang kata negative perspective towards you, because all those perspective, all those assumptions, all those perception came from your appearance, from the way they look at you, the way you present yourself. So if people salah judgment towards you, go back and look at all these elements and look at what are the areas that you need to improve to manage that wrong expectation. All right? Okay, next. Ni macam saya kata posture pun penting posture penting, bagaimana menunjukkan yang you are professional lah. Okay, next. Saya nak cakap pasal physical space ni. Physical space ni sebenarnya sangat penting sangat penting, especially when we are in the office, not only because we are Muslims, but the physical space ni akan menentukan the level of professionalism among co-workers in the office. So we have to be very careful. Standing too close is a huge no-no in the office. Sejauh mana kita rapat pun, kita gang, kita dah spend 10 jam masa bersama dan sebagainya. Please take care of your distance, because kita tak nak nanti the level of professionalism tu digugat, because manusia kan, kita ada nafsu, kita ada sebagainya. So please avoid this supaya kita maintain the professional engagement between co-workers. Alright. Intimate zone ni 2 feet ni is for closest friend. Personal zone to 2 to 4 feet is reserved for family and friends. Social zone is 4 to 12 feet. Okay. Social zone ni lah kalau boleh kita maintain social zone sahaja, sebab kita nak bekerja dalam keadaan yang selesa. Kita tak nak nanti hubungan di office tu berjadi hubungan lain-lain yang kita tak dapat elak. Kadang-kadang we don't want it to happen, but bila kita terlalu dekat tengah buat kerja dekat sama-sama ni, kita tak perasan dan kita bentuk hubungan-hubungan lain yang tak berapa ni lah. So try to avoid that. Please be conscious. Please be aware of the physical space during in your workplace, during your work engagement. So those are some elements. Sebab kalau macam you tengok cara you bekerja pun, kalau terlalu dekat-dekat ni pun basically it didn't look professional lah. Kalau ada bos yang lelaki especially datang kat you nak tunduk you buat kerja tapi terlalu dekat dengan you, that is not a professional punya ni. I have a boss, high level, kalau dia communicate dengan I pun dia akan tetap panggil Puan Rin, Dr. Rin macam tu. So those are the orang kata ethics in workplace yang kita kena maintain, so that when we are in the office, we don't have issues in the office to differentiate between a personal relationship and also a workplace relationship. Okay, right.
Lastly, this out of all the other things yang penting, outfit, communication, behavior, attitude, self-grooming, your cleanliness and everything, the most important thing for you to wear is your self-confidence. When you are confident enough about yourself, when you feel good about yourself, you will transmit a very good positivity aura that will make people comfortable to work with you. And when you have that aura, when you feel good about yourself, I think basically you have high level of energy, insyaAllah, everything else will fall in place. Okay, so saya rasa macam saya kata daripada awal tadi, hari ini saya bukan hanya memperkatakan mengenai pemilihan pakaian, colour dan sebagainya. So that is only one small part of it. Tapi saya melihat kepada perspektif membina kepribadian itu sendiri dari segi yang lebih holistik. The way you present yourself, the way you talk, the way you bawa diri dalam satu environment office yang penting. So that's all what you need to be portrayed as professional. So that is the professional culture that kita nak bentuk di office work, especially di Kementerian Kerja Raya. So kita harap selepas ini elemen profesional yang kita baru bercakap tadi akan dapat diserapkan, akan dapat dibentuk, akan dapat disemai supaya budaya ini akan menjadi sebati dengan warga-warga KKR. Saya rasa itu sahaja slide saya pada hari ini. Itu sahaja sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh share dengan anda semua. So sekiranya ada kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Saya harap perkongsian hari ini adalah sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada anda semua. Okey. Saya serahkan balik kepada Rustia. Okey, doktor. Terima kasih, doktor. Tak nampak muka ni, Rustia? Dah nampak ke, doktor? Nampak. Okey. Okey, doktor dah nampak ke? Okey. Okey, dengan berakhirnya slot